Hi guys, welcome back to my channel. I'm Soumya Srivastav and today we are in Jaipur attending a Diwali party. So get ready with me while I tell you everything that's been happening, why I'm here and basically yap. So let's go. I love tying my hair back but मैं ना क्लिप्स लाना भूल गई क्योंकि मैं इतनी समझदार हूँ बिकॉज जब भी मैं कहीं जाती हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ ले जाऊँ. आई हैव टू फॉरगेट एटलीस्ट वन थिंग. गाइज द फैक्ट दैट इस ट्रिप में मैं इतनी चीज़ें भूल गई हूँ. आई इवन फॉरगॉट ब्रिंगिंग माई मिरर. आई थिंक तुम लोगों ने वो नज़र लगा दी है, वो इसलिए हुआ है. मुझे पता है तुम लोगों को वो मिरर सुंदर लगता है, वो मिरर बहुत सुंदर है, बट वो मेरा भाई दुबई से लाया था. अब मैं कहाँ से ला के दूँ तुम्हें उसका लिंक? ठीक है यार, यू विल फाइंड समथिंग सिमिलर इन द मार्केट यार. जस्ट गो. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं अपनी आईज़ पहले करने वाली हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेटल डाउन अ लिटिल बिट. एंड मैंने अभी थोड़ी स्किन केयर करी थी तो आई वॉन्ट माई बेस टू गेट अ चांस टू ब्रीथ अ लिटिल बिफोर आई अप्लाई मेकअप ऑन इट बिकॉज थोड़ा गैप होना चाहिए स्किन प्रेप और आपके मेकअप में. सो वी आर गोना डू द आईज फर्स्ट एंड आई एम so glad that the whole clean girl aesthetic is gone and everything from 2016 is back because that is my time to shine. It was literally my time to shine and now it's gonna be that again. I do not love the clean girl aesthetic at all because it took away so many baddies from us. I'm gonna be using this Makeup Revolution palette and it has literally the prettiest colors. I love this one so much. Honestly, I have lost so much stuff here that I can't even begin to tell you. मैं जो चीज़ ढूंढने जाती हूँ मेरी वो चीज़ खोई हुई मिलती है. So let's start with why I am in Jaipur. So I am on a brand sponsored trip. This is my first ever brand trip and I'm so excited about it. So I came here on 16th and we are going back on 18th. Today is 17th aka the Diwali party we are here for. And कल ना हम लोग वहाँ गए थे एक heritage restaurant and we danced there a lot and I honestly enjoyed it so much. There has been a few hiccups in the whole journey but overall मेरा ना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आई एम एन्जॉइंग इट सो फार. मतलब इट्स फन. आई एम मीटिंग न्यू पीपल, आई एम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स विच आई एब्सोल्युटली लव and I'm kind of also enjoying this experience of a new place. I love traveling, I love looking at new places, I love experiencing a completely new culture and that is what we have been doing and it's been really fun. It has also been exhausting because I'm running on like 4 hours sleep like I told you, but overall we are here for 2 days so it's important that I don't miss out on anything because I am too tired to attend the things we are doing. आज सुबह हम कैफ़े गए थे जहाँ पे we did the manifestation list and doodle and everything and बहुत छोटी सी चीज़ है but it's an experience right and मैं छोटे experience भी miss नहीं करना चाहती because I'm too tired to go to the activities that they have arranged for us and it's important for me to participate because I think अगर मैं नहीं करूँगी ना I'm gonna regret it later. I'm not even sure about the eye look I'm doing. I'm just going with what feels right. So if I end up looking like a ghost, it's not on me because I don't even know what I'm doing. And yes, I know I'm supposed to know what I'm doing, but I don't know, girl. Please shut up. It's too much pressure. अभी तो मेरी स्किन ना फिर भी थोड़ी ठीक लग रही है. सुबह तो बहुत ही गंदी लग रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे कुट के आई हूँ मैं किसी से. I love this palette so much. मतलब इसमें ना एक जो गोल्ड शैडो है. This is like so pretty. अभी मैं आपको फिनिश लुक दिखाऊंगी ना तब देखना. मतलब इस ब्रश से आ नहीं रहा है ढंग से प्रोडक्ट तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कर क्यों रही हूँ. हाँ अब आया ना पिगमेंट. मैं ना ज़्यादा अंग्रेज होती जा रही हूँ कि मुझे अपने हाथ यूज़ नहीं करने हैं आई थिंक, बट ऐसा कुछ नहीं है. I love using my hands for shimmer eye shadow because it gives the best pigment. Also मैं तुम लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ. So I went to my relative's house. Basically मेरी ना एक डांस वीडियो थी जो थोड़ी वायरल हुई थी. मेरे भाई की मेहंदी का डांस था वो. ठीक है, I was dancing on चिकनी चमेली. It was on DJ only. ठीक है, but ना everyone started hyping me up so it kind of became a solo thing कि everyone was hyping me up and I was doing it alone. And honestly I have the best family because they hype me up so much. I can't be more thankful for them. ठीक है, because but even मेरे भाई की सगाई पे when I was performing my brother was cheering the loudest for me and that is how grateful I am in life and how blessed I am कि मेरी family इतनी supportive है ना in everything I do. They appreciate me so much and I love that. ठीक है, सो बेसिकली आई वॉज डांसिंग ऑन द सॉन्ग नॉर्मली. ठीक है, एंड इट काइंड ऑफ वेंट वायरल. ओके, सो बेसिकली ना आई वेंट टू माई रिलेटिव्स हाउस बिकॉज वहाँ पे ना गैदरिंग थी, सब लोग आए हुए थे. सो आई शोड द वीडियो टू एवरी वन बिकॉज दे आस्क्ड फॉर इट ऑब्वियसली, वरना मैं क्यों ही दिखाती.
and one of them was nice. She said that it's a great video, love the steps, love the energy and everything. And then she was like कि तुझसे अगर किसी ने पूछा था तो बता देती मेरी daughter है and everything. And I was like that is so sweet. ठीक है, but this other person who brought the whole topic up because someone sent her the video, she was like मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरी बेटी है, शी इज़ डांसिंग, लोग मुझे तरह तरह के नेम देंगे. And I was like thank God I'm not your daughter. And I was like no need, everybody knows who my parents are and I'm pretty proud of it. मैं उन्हीं की बेटी ठीक हूँ. And I was very very sarcastic about it because I do not tolerate disrespect from anyone. And ठीक है भाई, उसके बाद she said कि मेरी बेटी हो ना तो I would not let her dance like this because नहीं अच्छा लगता है ऐसा social media पे and everything. And I was like bro, that is such a weird thing to say. First of all, if your daughter is an adult, she does not need permission from you to do anything. It's her personal choice and dance is a form of art. If you can't respect that, then that's on you. That's not our problem. And my parents love when I dance. My parents know that I dance. My family loves when I dance. And my family knows कि मैं कितनी अच्छी हूँ at it. I am the choreographer in my family. So please shut up. And there's a reason I don't like these people because ये बात कोई बोलने वाली नहीं है and it's not something to say in front of this many people and be proud about it. कि मैं अपनी बेटी को थकने ही नहीं देती. That's your problem. That's between you and your daughter, not me. So please do not say it in a conversation that is about me. But guess what? Only one of us is in Radisson Blu in Jaipur on an all expense paid trip. So I guess everyone knows who won. So guys, this is the final look. YouTube वीडियो तो ब्लर है, सॉरी ब्लर आएगी क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से है. ये YouTube वीडियो के लिए. ओह हाय खंबा घड़ो खंबा घड़ी. खंबा घड़े. बोल दे thank you for watching her video. Thank you for watching her videos and guys please subscribe. Bye.